But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Всем привет! В сегодняшнем видео я буду снова выполнять заказы на накладные ногти и покажу 3 простых дизайна, которые будут актуальны как на Новый год, так и на повседневную носку. Первый дизайн будет с мрамором. Я покрываю все ногти черным гель-лаком в 2 слоя и просушиваю, естественно, каждый из них. Addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of. После просушки второго слоя гель-лака покрываю ногти топом. У меня это топ от Эль Пазо с липким слоем. И топ я уже не просушиваю. I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. Теперь на непросушенный топ я ставлю капли белого гель-лака и раздуваю их при помощи ручки. И таким образом у нас получается такой эффект мрамора или дымки. И уже только после этого я просушиваю. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you
Второй дизайн тоже достаточно простой. Как можете увидеть, я уже подготовила полностью ногти, покрыла их цветом от Эльпаза, кажется, это 003 или 030, я напишу точно. Просушила полностью, покрыла ногти топом и уже на просушенный топ рисую дизайн. Это белый лак от Адрикоко, кажется, номер 100. Не просушивая дизайн, я беру акриловую пудру, у меня это ТНЛ, она белая, и сыплю эту пудру прямо на эти непросушенные сердечки. И уже только после того, как я покрою их полностью акриловой пудрой, я отправляю ноготь в лампу. Кстати, именно так и делается тот самый вязаный дизайн, который становится популярным практически каждую зиму, потому что, в принципе, это актуальный дизайн. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 А теперь самый простой, самый быстрый и мой самый-самый любимый дизайн. Покрываю ногти полупрозрачным камуфляжным цветом от ТНЛ, это 17 оттенок. Покрываю я в 2 слоя, чтобы добиться большей плотности, так как...
У этого дизайна есть несколько способов выполнения, я вам покажу два из них. На уже просушенный второй слой я беру блестяшки. Не помню, кажется, заказывала их на Алиэкспрессе или покупала где-то в салоне, точно не скажу. И как бы на липкий слой втаптываю и приклеиваю эти блестки. И распределяю, как можете заметить, пальцем. В принципе, можно распределять и аппликатором для теней или для втирок. Таким образом, блестки как бы приминаются, и их уже не так сильно видно после того, как покрываешь ногти топом. И, соответственно, ногти не требуют дополнительного выравнивания топом. То есть это экономия и времени, и материала. И в конце, уже не просушивая дополнительной, я покрываю ногти просто матовым топом. И уже затем только просушиваю. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Для второго способа мы также покрываем ногти цветом в два слоя, но второй слой мы уже не просушиваем. И также берем какую-нибудь лопаточку или вот как я взяла другой накладной ноготь, и при помощи него уже дополнительно просто сверху сыпем блестки. Если честно, мне не очень нравится такой способ, потому что, как по мне, блестки распределяются не супер равномерно, и приходится помогать как-то кисточкой, а из-за этого как-то пузырится второй слой, этот слой не просушенный, появляются какие-то пузырьки, неровности, и приходится дополнительно выравнивать сверху топом. That you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Вот такие простые дизайны у нас сегодня с вами получились. Чтобы заказать накладные ногти, можете писать мне на мой телеграм-канал, ссылка на который будет в описании, или можете перейти сейчас по QR-коду. Всем пока!